Ich stand mit einem Pappteller in der Hand am Rand des Gartens, als Geske. Es war ein warmer Samstagnachmittag im Juni, die Sonne lag golden auf dem Rasen, und ich hatte gerade die Servietten zurechtgelegt, als mein Blick zur Tischdecke wandert, wo die Torte gestanden hat. Sie war weg. Ich dachte zuerst, jemand hat sie noch drinnen getragen, sie anzuschneiden. Dann sah ich sie. Im Mullimer neben der Terracenter, mit dem Gesicht noch an ten, plattgedruckt, die blauen Zuckerblumen, und innen ich im Abend overs bei Stunden gesessen hat, zerquetscht am Rand des schwarzen Sacks. Und den Ben stand meine Tochter, lent im Termin, das Handy in der Hand, mit diesem halben Lächeln, das ich seit ihrer Kindheit kenn. Den Lächeln, das sie immer dann aufsetzt, wenn sie weiß, dass sie gerade jemandem weggetan hat und es egal ist. Mein Name ist Hartmut. Ich bin 64 Jahre alt, und alles, was ich in diesem Tag wollte, war, dass mein Enkel Finn seinen 7. Geburtstag in guter Erinnerung behalten wird. Ich hatte den Garten geschmückt, ich hatte die Girlanden selbst aufgehängt, weil sonst niemand Zeit gehabt hat zu helfen, und ich hatte die Torte gebacken. Einen Bagger aus Biscuit, weil Finn seit Wochen bon nix anderem gesprochen hat als bon baggern. Ich bin gelernter Tischlermeister, ich hab 40 Jahre lang mit meinen Händen Dienst gebaut, die halten sollten, und ich kann ihnen sagen, ein Torte zu backen, die wie ein Bagger aussieht, ist schwerer als ein Eichenschrank. Aber ich hat es getan, und sie ward geworden. Ich fragt mein Tochter, was passiert sei. Ich versucht, ruhig zu klingen, obwohl mir das Herz bis zu Hals schlug. Sie sah nicht einmal auf. Sie suchte mit den Schultern und sagt, der Junge ist sowieso schon viel zu verwandt. So, als war es ein Scherz. So, als war die Zertertin toward ein 7-jährigen ein Art moralisch Belarung, die der Welt getat. Ich spürt, wie sich etwas in meiner Brust zusammenzog, ein Mischung aus wat und Unglauben, und ich bracht zunächst kein Wort heraus. Finn spielt hinten am Zahn mit bei anderen Kindern, vollkommen ahnungslos, dass der Hauptpunkt seines Tages gerade im Müll lag. Ich fragt mein Tochter noch einmal, langsamer diesmal, ob sie das getan have. Sie verdreht die Augen und sagt, reg dich nicht auf, Papa. Es ist nur ein Torte. Aber es war nicht nur ein Torte. Es war das Gesicht meines Enkels, der seit einem Monat jedem in der Familie von seinem Geburtstag erzählt hat. Es waren die zwei Stunden mit den Zuckerblumen. Es waren die kleinen Stichelien, die sie den ganzen Nachmittag verdelt hat. Musst du immer so übertrieben, Papa? Es ist doch nur ein Kindergeburtstag. Und jetzt das. Ich will ehrlich sein, es gab eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich tief durchgeatmet, die Torte aus dem Müll genommen, sie heimlich entsorgt und allen erzählt, sie umgekippt. Ich hatte den Frieden gerettet, wie immer. Aber in diesem Nachmittag, mit dem Pappteller in der Hand, Geske etwas in mir, das ich vorher nicht für möglich gehalten hat. Ich legte den Teller hin, ging zu den anderen Eltern, die noch da waren, und ich sagte ihnen die Wahrheit. Ich sagt, es tut mir leid, wir müssen die Feier leider binden. Finns Tante hat die Torte in den Müll geworfen und gesagt, have sie nicht verdient. Ich mochte nicht, dass die Kinder das mitbekommen. Ein der Mutter, die Mutter von Finns bestem Freund, sah mich an, dann sah sie meine Tochter an, und sie sagt leise, das ist ja furchtbar, Herr Brunner. Mehr nicht. Aber dieser Einsatz, die sie leise mich voll von einer fast fremden Frau, war mehr Anstand, als ich in 30 Jahren von meiner eigenen Tochter bekommen hat. Dan halt ich Finn, sagt ihm, wir werden jetzt nach Hause fahren und unsere eigen klein Feier machen, nur wir zwei, und es wird ein neue Torte geben. Strahlt. Und die strahlen Mont Michigan gleichzeitig erleichtert und noch Watender. Erleichtert, weil ihm nix anzumerken war. Watend, weil das alles gar nicht hat ausschalten müssen.
Die Leitmessage Erklären, warum ein Großvater den Geburtstag seines Enkels ausrichtet und nicht die Eltern. Fins Vater ist mein Sohn Matthias. Ist 36, arbeitet als Rettungssanitator im Schichtdienst, und seit Fins Mutter vor 3 Jahren gegangen ist, einfach gegangen, eines Morgens war weg und ließ einen Zettel auf dem Küchentisch, seitdem stimmen Matthias und ich die Erziehung zusammen. Fahrt seine Schichten, manchmal 40, 50 Stunden in einer Woche, und in den Tagen, in denen nicht kann, bin ich da. Ich helfe von der Schule ab, ich koche Nudeln mit Tomatensauce, ich bringe bei, wie man einen Nägelgerät in ein Brett schlagt. Mein Frau Margarete und ich hatten uns das anders vorgestellt für den Ruhestand. Aber Margarete ist vor 2 Jahren gestorben, ein Herzinfarkt, mitten in der Nacht, und seitdem ist Finn das Best, was ich noch habe. Das müssen Sie wissen, zu verstehen, warum Michigan dies Tort so getroffen hat. Meine Tochter Carolyn ist 33. Sie ist mein Altest, und ich gebe es zu, ich habe sie zu lang geschaut. Sie war immer die im Mittelpunkt stand. Auf jedem Familienfoto in der Mitte, weil sie die Erstgeboren war. Bei jedem Streit bekam sie recht, weil es ein Feature war. Margarete und ich, haben es gut gemacht und es schlecht gemacht. Haben aus einem fordernden Kind ein fordernd Frau gemacht, und das ist zu einem großen Teil mein Schuld, das weiß ich gut. In jenem Abend saß ich lang im Wohnzimmer, nachdem ich Finn ins Bett gebracht hat, und starrte auf mein Telefon. Ich wartete darauf, dass Jemand aus der Familie anrufen wird, zu fragen, was eigentlich passiert war. Meine Schwester Renata Violette, oder einer der Vettern. Niemand rief an. Aber am nächsten Morgen klingelt das Telefon. Es war Carolyn. Sie fragt nicht nach Finn. Sie entschuldigt sich nicht. Sie sagt nicht ein Wort über den Vortag. Ihr Stimme war angespannt, aber nicht aus Schuldgefühl, sondern aus Panik. Papa, sagt sie, du musst banget anrufen, beaver sie uns die Hochzeit absagen. Ich saß einfach da, das Telefon ans Ohr gepresst. Sie rief Michigan an, kein 24 Stunden nachdem sie den Geburtstag meines Enkels erstört hat, über ihr Hochzeit zu reden. Ich muss kurz erklären, was es mit dieser Hochzeit auf sich hat, denn das ist wichtig, und ich will, dass es schon urget. Carolyn und ihr Verlobter Stefan hatten ein Bett sie gebaut, eins dieser umspaten Herrenhäuser, in denen die Leute eriten, mit Lichterketten in alten Bäumen und einem Preis, bei dem ein vernünftiger Mensch blass wird. Stefan ist Bauingenieur, ein ruhiger, anständiger Mann, ehrlich gesagt zu anständig für meine Tochter, und seine Eltern hatten sich gesagt, einen ordentlichen Teil der Kosten zu übernehmen. Aber Carolyn hat das Budget gesprengt. Sie hat ein teurer Band gebaut, einen Florist aus München kommen lassen, ein Kleid in Italien ändern lassen. Und als Stefans Eltern, vernünftig lit aus dem Schwabischen, sehen, wie das Geld aus dem Fenster flog, zogen sie ihr Zusage zurück. Nicht aus Bosheit, sondern aus Vernunft. Sie sagten, sie sollten den vereinbarten Betrag, keinen Cent mehr. Und so viel plötzlich Geld für die Schlussrechnung de Guts. Das war der Punkt, an dem ich ins Spiel kam. Oder kommen sollte. Carolyn erklärt mir am Telefon, das Geld habe ein Frist gesetzt. Wenn der Restbetrag nicht bis Freitag bezahlt sei, wird die Reservierung storniert und die Anzahlung verfall. Sie wollt, dass ich anrief, dass ich die Sache regelt, wie es nannte, und notfalls den Betrag vorstreckt, bis es irgendwann zurückzahlen kann. Ich fragte sie, ob sie ernsthaft kein Wort über gestern verlieren will. Es wird kurz still. Dann sagt sie, Hormel, ich weiß, ich war gestern vielleicht etwas heftig, aber das hier ist mein großer Tag, und wir können jetzt keinen Streit gebrochen. Etwas in mir kippt in diesem Moment. Es war nicht nur gestern. Es war jeder Weihnachtsabend, an dem ihr zuerst kamen.
Es war jeds mal, wenn man mir gesagt hat, ich soll de Leben Friedens willen nachstreben. Es war, das mein Sohn, der Tag nach Menschen das Leben rettet, in dieser Familie weniger zahlt als die Lohnen seiner Schwester. Ich schrei nicht. Ich word nicht einmal laut. Ich sag ich muss darüber nachdenken, legt auf. Dan saß ich lang am Kuchentisch sa Finns Holzbaggerin, den ich ihm in meiner Werkstatt gebaut hat, über Michigan kam ein seltsam Ruhe. Jahrzehntelang war ich durchschnittlich gewesen, der alles in Ordnung hielt, der repariert, was Carolyn kaputt macht, der die Rechnung übernahm, der den Mund hielt. Aber in diesem Morgen war ich mir nicht mehr sicher, ob ich überhaupt noch etwas reparieren wollte. Dan klingelt es in der Tür. Ich auf nicht recht nicht mit der Nachbarin oder einem Paket. Stattdessen stand mein Schwester Renata da. Renata ist 2 Jahre alter als ich hat sich seit dem Tod unserer Mutter zur Sittenwachter in der Familie aufgeschwungen. Sie kam hierin, zu fragen, setzt sich in meinen Kuchentisch kam sofort zur Sach. Hartmut, sagt sie, ich verstehe ja, dass du dich ärgerst. Aber Carolyn ist deine Tochter. Ein Hochzeit gibt es nur einmal im Leben. Ein Torte kann man nu backen. Ich sah sie in fragt sie, ob sie eigentlich was Carolyn gesagt have. Das mein Enkel die Torte nicht verdient have. Renata winked ab. Kinder vergessen so etwas schnell. De merkt ich, dass es keinen Sinn hat. Ich fragt sie, warum eigentlich Stefan seine Familie das nicht regelten, warum ausgerechnet ich ein springen soll. Sie sagt einen Satz, der mir bis heute immer klingt, du hast doch ohnehin das Geld vom Hauschen verkauft. Für wen sparst du das alles? Du nimmst es ja doch nicht mit ins Grab. Sie mit das Geld aus dem Verkauf der kleinen Ferienhäuschens, das Margarete ich im Bodensee gehabt hatten. Ich hat es nach ihrem Tod verkauft, weil ich es allein nicht mehr ertrag, das Geld hat ich angelegt. Einen großen Teil davon hat ich, gemeinsam mit dem, was Margarete ich über Jahre zurückgelegt hatten, in einen Ausbildungsfonds für gesteckt. 30.000 Euro, fest angelegt, für seine Zukunft, für die Lehre oder das Studium, für das, was einmal sein wollte. Das war kein Geheimnis in der Familie. Alle wissen davon. Margarete hat es bei jeder Gelegenheit erzählt, stolz, dass Enkel einmal leichter haben wird, als es gehabt hatten. Ich sagt zu Renata, dass dieses Geld finjur, nix niemandem sonst. Sie stand auf, strich sich den Rock glatt sagt in der Tür, und sich Zuderhan, du wirst es beruhen, wenn du die Familie für ein Torte zerbrichst. Dan ging sie. Am Nachmittag kam Stefan. Ich hatte nicht erwartet, ehrlich gesagt war der letzt, mit dem ich gerechnet hat. Stand etwas verlegen auf meiner Türschwelle, in seiner Arbeitsjack, fragt, ob hereinkommen darf. Ich mat einen Kaffee. Wird lang in der Tasse, beaver sprach. Herr Bruder, sagt ich war gestern nicht dabei, ich hab Bastel bis abends. Ich have erst spat erfahren, was passiert ist. Was Carolyn getting hat, das war nicht in Ordnung. Ich schäme Michigan dafür. Ich war so überrascht, dass ich nichts sagt. Fuhr fort, ich mochte, dass sie wissen, ich have Carolyn nicht gebeten, sie Geld zu fragen. Ich wusste nicht einmal, dass sie das tat. Wir haben deswegen heute Morgen heftig gestritten. In diesem Moment verstand ich etwas. Stefan war kein Mitarbeiter. War ein anständiger Mann, der gerade langsam begriff, was für ein Familie de erten wollt. Ich fragte ob den wiss, dass das die Hochzeit absigen wird, wenn niemand soll. Nicht schwer. Ich have meinen Eltern gesagt, sie sollen keinen Cent mehr geben. Ich werd Carolyn nicht erlauben, und das Geld ihres Enkels zu gehen. Lieber erten wir im Standesamt für im Gasthaus. Ich gab ihm die Hand, als ging.
Es war das erste Mal seit langem, dass ich in dieser Geschichte einen verbündeten hat, und ausgerechnet war es der Mann, den ich am wenigsten kannte. Ich dacht, damit war es erledigt. Ich hat Michigan getauscht. Am nächsten Abend rief Carolyn wieder an, und diesmal versagt sie es sanft. Sie weint, oder tat zumindest so. Sie sagt, sie wiss, dass sie zu weit gegangen sei, aber das geht sie Traum, und wenn die Hochzeit platze, wird man in der ganzen Familie über sie reden. Und dann, als ich nicht sofort nachgab, kam der Satz, bei dem mir das Blut in den Adern Jeffrer. Papa, sagt sie, du weißt, dass ich Zugriff auf das Sparbuch have. Mama hat Michigan damals mit eingetragen, falls beiden mal nicht konnt. Ich will das wirklich nicht so machen. Aber wenn du mir nicht hilfst, dann hol ich mir das Geld eben selbst. Ich erinnert Michigan vorweilen jaren, als Margarete und ich einmal für 3 Wochen nach Kanada gereist waren, hatten wir Carolyn als Zweitzeichnungsbergkeit auf eins unserer Konten gesetzt, für den Notfall. Und Diocese Konto war, durch ein Rivan Umbuchungen, dasselbe geworden, über das ein Teil von Fonds lief. Ich hat es vergessen. Sie nicht. Ich sagte sehr ruhig, das Diocese Geld nicht se und das ich morgen für zur Bank gehen werd. Dann legte ich auf. Aber als ich am nächsten Morgen zur Bank ging, war es zu spät. Die Frau am Schalter, die Michigan seit Jahren kennt, sah Michigan mitfühlenden. Herr Bruder, es tut mir leid. Gestern Nachmittag, Kursbord Gesellschaftsglas, wird der Betrag abgehoben. Von der zweiten Konto in Haberen. Es war alles formal korrekt. 28.000 Euro. Weg. Ich stand am Schalter, einen alten Mann, der einmal Schrank gebaut hat, die 100 Jahre halten, und der nicht hat verhindern können, dass die Zukunft seines Enkels in einem Nachmittag verschwand. Ich unterschrieb noch, was nötig war, das restliche Konto zu sparen und Fonds, was davon übrig war, in einen Treuhandvertrag zu überführen, auf den außer mir niemand Zugriff hat. Dann ging ich nach Hause und setzt Michigan in mein Werkstatt, zwischen den Hobelspannen und dem Jerick von Holz, und ich went zum ersten Mal seit Margaretes Beerdigung. Sehen Sie, ich urzel Ihnen das so genau, weil ich mochte, dass Sie den Moment verstehen, in dem aus Trauer Entschlossenheit word. Ich hat vor Jerick gehen können. Die Leid hatte ich das Geld Ende sogar zurückbekommen, nach Jahren, nach Walten, nach einem Familienzerwürfnis, das ohnehin schon eingetreten war. Aber während ich in der Werkstatt saß und der Span unter meinen Fingern zerbröselt, kam mir ein anderer Gedanke. Ein ruhiger, klarer Gedanke. Ich rief das sehen. Ich fragt den Geschäftsführer höflich, wie der Stand der Buchung für die Hochzeit sei. Sifst und sagt, der Restbetrag sei noch wie vor nicht eingegangen, die Frist lauf am Freitag 17 Uhr und danach wird storniert. Ich bedankt Michigan und legt auf. Ich sollt nix ein. Ich tat nix. Ich ging mit in den Wald, wo Samilton stock und boten ein kleins TPAUS Aston, und ich ließ die Uhr blaufen. Am Freitag Punkt 5 kam die E-Mail. Das geteilt mit, das Mangel sollen die Reservierung storniert und die Anzahlung einbehalten worden sei. Ich las sie zweimal. Und ich spürt kein Schadenfreude, das müssen Sie mir glauben. Ich spürt nur ein sehr ruhig, sehr endgültig Klarheit. Es war vorbei. In derselben Stund rief ich das Gedernierten. Ich sagt dem Geschäftsführer, dass ich denselben Samstag im August, Jern selbst bucken word. Nicht für ein Hochzeit. Für ein kleins, privates Familienfest. Ich gab kein Einzelheiten in, ich soll die Anzahlung von meinem eigenen Konto, und ich leg den Termin fest. Dann schrieb ich ein einzig Nachricht in den Familienchat, in dem se taken die Vorwurf Jeffligen waren wie Hornissen. Ich schrieb, de das für den Samstag im August nun free war, habe ich es gebucht.
Ich richt dort ein Fest für Finaus wer kommen macht die und sich anständig benehmen kann, ist herzlich einschlagen. Der Chat war fast ein Stund lang totenstill. Dan schrieb mein Schwester Renata nur ein einziges fassungsloses Ausrufezeichen. Carolyn rief in. Ich ging nicht dran. Sie schrieb. Bist du jetzt zufrieden? Du hast mein Hochzeit ruiniert. Du bist widerlich. Das wirst du bereuen. Ich antwortet nicht. Es gab nichts mehr zu sagen. Was dann Geska, hatte ich nicht geplant, und es seit mir, wer in dieser Familie wirklich war, was Vorgab zu sein. Carolyn hat auf den sozialen Medien einen langen, tränenreichen Beitrag geschrieben, wie ihr Traumhochzeit von jemandem, der eigentlich Familie sein soll gestellt worden sei. Drei Absätze über Verrat, Sabotage und Menschen, die ander lieber unglücklich sehen. Früher waren ihr Beiträge immer voll von Testamenten Freundinnen gewesen. Diesmal nicht. Die Lipp begannen zu fragen. Hattest du nicht über ein Jahr Zeit, das du bezahlen? Warum sollt dein Vater den Hochzeit finanzieren? Hat dir Stephans Familie nicht schon Geld gegeben? Bis zum Abend hat Carolyn die Kommentare abgeschaltet. Stefan kam noch einmal zu mir. Diesmal sah mit aus, wie ein Mann, der eine Entscheidung getroffen hat, die ihm weitet. Sagt, hat von dem abgehobenen Geld erfahren. Carolyn habe es ihm verschwiegen. Und das, sagt sei der Punkt gewesen, an dem nicht mehr gekannt habe. Ich kann eine Frau erraten, die so viel aussteht, sagt Ich kann eine Frau erraten, die manchmal schwierig ist. Aber ich kann keine Frau erraten, die das Geld eins Kind stiehlt und es mir nicht einmal sagt. Legt einen Umschlag auf meinen Kuchentisch. Deren war ein Scheck. Über 20.000 Euro. Das ist von mir und meinen Eltern, sagt Wir wollen, das Finns Geld zurückkommt. Carolyn weiß nicht, dass ich hier bin. Es ist mir gleich, was sei davon halt. Ich versucht, ihn aufzuhalten, ich sagt, dass sei doch nicht sein should, muss das nicht. Aber schüttelt nur den Kopf. Doch, sagt Anstand ist nicht teilbar. Entweder man hat ihn ganz, oder man hat ihn nicht. Ich nahm den Scheck. Ich legt ihn direkt in Finns Treuhandfonds, jetten sent Steffing und Carolyn haben sich wenig Tage später getrennt. Ich hab gehört, sie hatten am Ende doch noch standesamtlich geheiratet, irgendwann, mit einem anderen Mann, in aller Stille, und das ich einschlagen word, und ehrlich gesagt war mir das recht. Der Samstag im August kam. Es war kein großes Fest. Ich hat ein paar Freunde einschlagen, Matthias kam, hat sich extra freigenommen, Finns bester Freund mit seinen Eltern, der netten Mutter, die damals als einzig etwas gesagt hat, ein alter College aus meiner Tischlerzeit. Einige Verwandt hatten mir geschrieben, sie würden nicht kommen, sei nach allem, was Carolyn angeten word, nicht einschmessen. Gut. Die Menschen, die sollten, waren da. Und auf dem Tisch, in der Mitte alten Saals mit den Lichterketten in den Bäumen, stand ein Torte. Ein Backer aus Biscuit, mit blauen Zuckerblumen, grosser und schöner als der erste. Ich hat zwei Ben dafür gebracht. Als Finn sie sah, blieb stehen, riss die Augen auf und rief, Opa, die ist wieder da. Ich nicht Michigan zu ihm hinunter, so bitte es mir nie noch zu lassen, und sagt, besser als vorher, mein Junge. Wir verbrachten den Abend mit Lachen und Kuchen in einem Saal, der für ein Hochzeit gedacht wurde, und ich kann Ihnen sagen, ich hab selten so gut gegessen. Einige Wochen später traf ich meine Tochter zufällig im Park. Sie sah mit irgendwie kleiner. Sie kam zu mir, und ich reck mit vorwerfen. Aber sie sagt nichts dergleichen. Sie sah Finnen, der ein paar Meter weiter mit einem Drachen kämpft, und dann sagt sie etwas, das ich nicht erwartet hat. Sie gingen die Hoch, auf Finns Hohe, und sagt, es tut mir leid wegen deiner Tor damals.
das war gemein von mir. Fin sa sie einen Moment in, dann suchte mit den Schultern sagt, macht nix. Opa hat mir ein Besier gebacken. Aranti Zurich zu seinem Drachen. Carolyn stand auf, ihr Augen waren feucht. Sie sah Michigan in sagt, ich hoffe, wir können das irgendwann wieder gutmachen, Papa. Ich antwortete ruhig, aber bestimmt, vielleicht. Aber nicht, wenn es bedeutet, dass alles wieder so wird wie früher. Sie nicht. Ich glaub, zum ersten Mal in ihrem Leben verstand sie, dass ich es ernst meint. Ich will ihnen nicht erzählen, dass von den alles gut war. Die Family tuschelt bei Beerdigungen run den Geburtstagen noch immer hinter meinem Rücken. Renate Grust Michigan Nap. Carolyn ich seien es selten, wenn, dann hoffentlich auf Abstand. Aber etwas hat sich verändert, das ist wichtiger als alles andere. Mein Enkel watcht in dem Wissen auf, dass sein Großvater nicht Julius, das jemand wegwarf, was ihn gehört. Nicht sein Tod, nicht sein Zukunft, nicht sein Wort. Ich habe diesem Sommer mehr über das Leben gelernt als in den 60 Jahren davor, ich mochte ihnen das mitgeben, vor allem, wenn sie selbst Kinder oder Enkel haben. Ich habe gelernt, dass Frieden nicht entsteht, wenn man allen anderen ihren Willen lässt. Frieden entsteht, wenn man weiß, wenn man steht, dort stehen bleibt. Ich habe gelernt, dass Liebe in einer Familie kein Einbahnstraße sein darf. Wenn man von einem immer nur fordert ihm etwas gibt, dann ist das kein Liebe, das ist Gewohnheit, Gewohnheiten muss man manchmal brechen. Ich habe gelernt, dass es ein Unterschied ist, ob man großzügig ist oder ob man sich ausnutzen lässt, dass dieser Unterschied oft erst spät im Leben sichtbar wird, manchmal zu spät. Ich habe noch etwas gelernt, dass ich gerade jungen Eltern Großeltern sagen mochte. Ein Kind, das von klein auf erlebt, das alles entschuldigt wird, was es tut, lernt nicht, dass es geliebet wird. Es lernt, dass es kein Grenzen gibt. Wir haben Carolyn geliebet sie verwandt, wir haben geglaubt, dass sie dasselbe. Es ist nicht dasselbe. Wir Liebe gibt einem kein warm Grenzen zugleich, denn die Grenzen sind es, und denen ein Mensch lernt, das auch anders sollen. Sein Kinder ihn hören lässt, der bereitet sie nicht auf das Leben vor, sondern auf die Unterstützung. Geld kann man verlieren wiedergewinnen. Ein Tort kann man nu backen. Aber die Aktum vor sich selbst, die man aufgibt, es anderen recht zu machen, die bekommt man nur schwer zurück. Ich habe 66 Jahre gebraucht, das zu begreifen. Die Leiter sparen sie sich dieser Geschichte ein paar davon. Heute Abend habe ich ins Bett gebracht. Hat Michigan gefragt, ob wir am Wochenende wieder ein Tort backen können. Einfach so. Ich habe gesagt, ja, mein Junge. Lass uns daraus eine Tradition machen. Dann habe ich Michigan in mein Werkstatt gesetzt, zwischen das Holz den Jerick von Lehm, ich habe Michigan leichter gefällt als seit Jahren. Margarete hat das gefallen. Sie hat gesagt, endlich, Hartmut. Endlich hast du verstanden. Sie hat recht gehabt. Wenn ich heute zurückblick, dann sehe ich ganz klar, dass nix in dieser Geschichte zufällig geschehen ist. Jed's Unglück hat seinen Ursprung in einer Entscheidung, die irgendwann einmal jemand getroffen hat. Carolyn hat die Torte nicht dem nix in den Müll geworfen. Sie hat es getan, weil sie ihr Leben lang gelernt hat, dass es kein Folgen hat, wenn sie ander verletzt. Dies Lektion, das muss ich mir eingestehen, haben Margarete ich beigebracht. Wir haben jeds nien verschluckt, jed Grenz weggewischt, weil wir glaubten, dass sie Liebe. Es war kein Liebe. Es war Bequemlichkeit, die sich als Liebe verkleidet hat, sie hat aus einem Kind eine Frau gemacht, die das Geld ihres eigenen Neffen nahm, mit der Wimper zu suchen. Aber das Gesetz von sich Wirkung kennt kein Liebling.
Wer Gerling nimmt und nie etwas zurückgibt, der Städteinstages alien da, wenn fällt. Carolins Hochzeit ist nicht geplatzt, weil ich böse war. Sie ist geplatzt, weil Carolin jesset hat, was sie Ende Tiet. Die Freundinnen, die unter ihrem Beitrag plötzlich unangenehm Fragen stellten, der Verlobt Stefan, der den Rücken kehrt, all das war nicht mein Werk. Ich habe nur oft die Mauer zu sehen, hinter der sich verstecken konnte. Und als die Mauer wegfiel, word sichtbar, was dahinter schon lang morsch gewesen war. Ich habe in diesem Sommer begriffen, dass ein standarder Mensch drei Dinge braucht, und ich wünsche jedem, der so hört. Braucht einen festen moralischen Kern, damit weiß, was richtig ist, auch wenn die ganze Familie das Gegenteil behauptet. Stefan hat diesen Kern, ein fast fremder Mann, und hat mir den Scheck auf den Kuchentisch gelegt, obwohl niemand in dazu zwang. Braucht Klugheit, damit nicht jeden tronen und jeder Drohung auf den Lean geht, sondern sieht, was wirklich gespielt wird. Ich war jahrzehntelang nicht klug, ich war nur gutmütig, und Gutmütigkeit und Klugheit ist ein offensichtlicher Vergehen, der nehmen will. Und braucht die Kraft, ruhig stehen zu bleiben, wenn alle ihn sehen. Dies Kraft kam bei mir spat, mit Byron sexig, Kuchentisch, mit fins Holzernem Bagger vor mir. Aber sie kam. Wenn sie also eins aus dieser Geschichte mitnehmen, dann dies. Lieben sie kindergenig, innen Grenzen zu setzen, denen Grenzen lehrt ein Mensch, das auch anders sollen. Bleiben sie großzügig, aber lassen sie sich nicht ausnutzen, das ist nicht dasselbe. Und vergessen sie nie, dass der Frieden, den man durch standards Nachgeben kauft, kein echter Frieden ist, sondern nur ein Schuld, die immer größer wird. Mein Enkelfin weiß hut, dass man das, was einem gehört, verdient. Sein Wort, seine Zukunft, sein Kleintort mit den blauen Zuckerblumen. Das ist das das ich ihm hinterlassen will, und es ist mehr wert als die 28.000 Euro, die einmal beinahe verloren gewesen wären.